Okay, so now in this video, so we discussed about how to write a program by following the basic structure of C programming. So here we start write a program. So here we have one program. So this program is write a C program to input two integer number and perform addition and multiplication and print result. So this one is the program. Okay, so this one is the program. If you in exam also they will ask you to write a C program to find or to add two numbers, or write a C program to find the area of the circle. Okay, and then write a C program to find the area or rec of rectangle, square, like that. Okay, they will ask questions. Okay, so this one is the basic simple question. Okay, so if in program, if they ask, sorry, in exam, if they ask any program, okay, any program, you have to follow these instructions. So follow this structure of C programming. So according, if you follow this structure, then you can easily write any program. Okay, so listen carefully, now I explain. If you follow what I explained, then you can easily write your any C programming. Okay, any type of C programming in exam if they ask. Okay, okay, so uh, we know first our first step in writing program is what? First we have to write commands. Okay, documentation section. So that's why here you see, here first line of your C programming is what? Our first line of our C programming is, first line of our C programming is commands. So here we written single line command. How to write single line command? We write single line command using double forward slash. That's why I write a single line. I mentioned single line command in this program. So program to add and multiply two numbers. If anybody command read your program, ಯಾರಾರು ನಿಮ್ಮ program ಓದಿದಾಗ first they can easily understand, okay, this one is the program to add and multiply two numbers. And the next second one is link section. In link section, so which two things are very important, which two files, stdio.h and kaneo.h, that two you need to include. So hash include stdio.h for input and output, and hash include kaneo.h for printing to accept input and print output by in output screen. And the next two sections are what? Global declaration, and then next one is definition section. So in this program, first before going to write any program ಬರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು first you have to divide your program. First you have to analyze that program, what that program is. First you have to collect the requirements. So when you go to next semesters, IS semesters, so there you know, so how to write a program or how to do a project. So in that project, or if you want to do any project, first one is collect requirements. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, okay, so and then which are all the data types we need to use. So that one you need to think first before going to write a program. So here in this program, do we need any constant? First you check. So two numbers add ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? No. ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But if you want to write a program to find the area of circle the area find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there you need constants. Constant ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ for to find out the area of circle, pi r square is the formula. So pi is a constant. That constant value you need to declare. So that constant, if you want to declare in definition section, then you use definition section. That's why I told that definition section is optional. Okay, and then in global declaration also, so we have to define global variables. So when we use global variables, when we are using multiple functions, but here we are using only single function. That's why no need of global variable. So that's why we are not using global variable in this program. Okay, so and then no need of that global
global declaration and definition section. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, we are not declaring any global variables. So next step is main function. So in main function we have two parts, a declaration part and execution part. In declaration part, which are all the requirements we need? Yav requirement beku? So we need input and output variables. So here for this program, so we already written some of the pseudocode and as well as algorithm, but here in program, so just like that, here also for input. So for this program, so if you want to add two numbers, two integer number, in the sense how much inputs we need to take? We need to take two inputs, two numbers, in the sense two inputs. So that inputs you need to take in the form of variables. So we already know how to call variables and what syntax we follow to declare a variables. So variables are the placeholders used to store values, then its values are keep on changing during the execution of program. So now we have to declare two input variables, and then we need to declare output variables also. After we perform addition and multiplication, that output values will store in another variables. That variables we can also call as output variables. That too also we need to declare. That's why here you see, so here we declare to A and B. So here for declaring for naming variables also we need to use what? We need to follow naming convention, so identifier rules. So that's why, so here also we follow that rules. So A, B, this A, B are the two integer numbers for accepting input, and then sum, and then product. For product multiplication, product PROD I take, can take any name. Okay, so that name will follow identifier rules. Okay, so here which data we need to use? In question only they mentioned two integer numbers, so that two integer numbers they were mentioned, that's why we have to take integer data type. So in main function, so here first one is what? First one is documentation section. So here we mentioned the details of our program. And the next one is that mandatory link section. Here we include stdio.h and connet.h. If you need mat.h, it means if you are using square root or absolute numbers, if you want to find, then only use mat.h. But here we are not find out any square root or any other mathematical functions we are not going to perform. That's why I am not include mat.h here. And then okay, so here we declare A and B for input, accepting input, and then for storing output, sum and product. So in declaration part we declare two input variables, and for storing output, two output variables. So here in question itself they mentioned integer number, that's why I declare integer data type. This one we call as what? Variables. So we can also declare multiple variables in a by using single data type. So here we use comma to separate the variable names. So we already know, so variable we can declare by using the syntax data type followed by variable name. This one is the variable name. For naming these variables we use identifier rules. So and the next one is clear screen. Clear screen is used to clear the previous data present in your output screen. Output ಬರುತ್ತಲ್ವಾ C programming execute ಮಾಡಿದಾಗ. So next videos I will show you how to execute the C programming. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so for that we are using clear screen. This clear screen functionality is present in kanayo.h. And then next we need to accept the inputs for A and B. A and B ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ A and B ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we use printf function. So in this printf functions having two syntax. One is just to print the string values print ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? printf function parenthesis ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ printf ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? to print the value stored in our memory ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು
ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಬರೀತೀವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ a and b /n ಏನು, /n is a constant, okay, character constant to jump to a next line ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use /n. ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ scanf ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು scanf will accept two values. First one is format the string memory constant and next one is address of variable. So ಇಲ್ಲಿ formatted string ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, %d. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 2 values. That's why 2 times I write %d. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1%d ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂಟ್ ಇದ್ರೆ %d ಬರೀತೀರಾ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ರೆ %f, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ %c. But here we are accepting only integer. That's why %d. First value ಏನಕ್ಕೆ, a ಗೆ, second value b ಗೆ. Okay, next according to this formatted string we have to mention the address of variable name. First one in integer alwa, so how you represent the address of variable by using ampersand symbol, %a comma %b. So this one is the syntax to accept the two input values at a time. Only one input idre so %d a, okay, %a na call ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So two inputs nu ಒಟ್ಟಿಗೆ accept ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ %d %f ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ %d %a. So here address of variables we can separate by using commas, but here in formatted string don't put comma, just you mention, give one white space for best practice. If we don't mention white space also it will accept. So here now we accept the input from the user. So before accepting input we have to print ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ printf ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to perform we process our data. Here we accept input, next process our data. Process ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ here we have to perform addition and multiplication. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಆಸ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus b, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a star br a asterisk b. ಸೊ ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. here you have to mention the percentage. Sum of a and b is what, ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಏನು, %d. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬರೀನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ %d ಬರೆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ a and b is %d. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ %d ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ a and b is %d. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಗೆಟ್ ch ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಗೆಟ್ ch ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ch ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ void can accept any values but it will not return any
values to other function. But ಬೇರೆ function ಇಂದ value accept ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ function ಗೆ values ನ send ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ void. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ get ch we have to use return 0. Return 0 in some of the examples in some of the books they mention return 0. When they mention return 0 instead of get ch, when they are using int main. We can't create float main or char main, only void main and return main. void main ಮತ್ತೆ return main ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then better use void main. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ void main ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. int ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ instead of get ch ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು return 0. void ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ get ch. like this you can write any number of programs. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬಹುದು by following this instructions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೊ first documentation section just you have to mention so information about your program by using comments. ಈ ಡಬಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. okay get an error. okay so this one is not get executed but for program readable, ಯಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ. next one is link section. okay and then here we don't have any global declaration, and then definition section directly we go to main function. In main function first we declare input and output variables. Input variables are what? A and B. Output variables are some product. These four are we declared by using integer data. And then next one is clear screen. So this clear screen also you have to mention after declaration of variables only. Before if you write, so it will not get work properly. After declaration of variables only you mention clear screen. So and then next you accept the input. So for accepting input we use scanf. Before accepting input we have to tell enter this type of values. For that first we write a printf. So just we mention the instructions, and then by using scanf, so here we use percentage d. Why percentage d? Because of int here we are using. okay percentage d and then address of variable. next we perform sum is equal to a and b product, and then again printf. so this printf is different and this printf is different. okay but both are printing values, but here we are not printing any value stored inside a memory, just we are printing a statement. But here we are printing a value stored in a memory. That's why here we use format string and as well as variable name. So this syntax we discussed in a class. You go through that one. okay so in this way you can write any type of C programming in assignment. okay so in this assignment 16th question, so I mentioned four programs. so one is write a C program to find area of circle, and second one is write a C program to add subtraction multiplication division of two numbers. Write a C program to find the perimeter of triangle, and next one is write a C program to find the area of rectangle. So here I given four programs. So for first one C program, area of circle. So first you write a formula pi r square. So how many inputs we need to take? One input, radius. So but here you have to define constant. Where you define constant? In definition sections, or you can write it inside main function by using const keyword, or by using sdefine. You can declare constant anyway. okay and then we have to store the value. Area is equal to pi into r formula. One input you need to accept only radius. okay and the next same program what I explained now. Here we have to perform four things. In that program what I explained there, we perform only two things, addition and multiplication, but here you have to perform four things. So here output variables are how much? 4. Input 2 only, but output variables are 4. You have to take for one for multiplication, subtraction, and another one for division. See from perimeter of triangle, write down formula. According to that formula you take input and output variables, and write a program to find the area of rectangle. How we find the area of rectangle? Length into breadth. Here you need to take two input, length and as well as breadth, and then you store output variable. Length you take input and breadth also you can take input. So I hope you all understand the concept what I explained. So if you get any doubt, please send a message in WhatsApp. okay so I created separate group, so in that group only you share your doubts. okay please keep on watching, watch videos. okay so I hope you all are following. If you are not following,
please follow videos, and then tell to your friends who are all not in the group, try to forward this videos. Why? Because that now the situation ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಿವಸ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ videos we send. Okay, thank you. We meet in next video. Okay, next I explain. Next we go to second module. So there we start condition statements and control statements. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye bye.